presence. Father, I say thank you. Lord, I bless your holy name. Father, I worship. Lord, I honor you. I give you all the glory. You are worthy. You are worthy. You are excellent. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, for everything you have done in my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done in Cantando amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y
Vamos a darle gracias y daremos su honra. For bringing us into 2026 in joy. Por traernos en el 2026 en gozo. In goodness, in good health. En buena salud y en buena salud. We are alive today is by the grace of God. Y estamos en vida hoy por la gracia de Dios. We want to thank you for His goodness in our life. Vamos a darle gracias antes por su bondad en nuestras vidas. Goodness in our Su family. bondad en nuestras familias. Goodness in the church of God. Su bondad en la iglesia de Dios. The Lord is worthy to be praised. El Señor es digno de ser alabado. The Lord is worthy to be El glorified. Señor es digno de ser glorificado. We're going to say, Father, receive all the glory. Vamos a decir, Padre, recibe toda la gloria. We appreciate you, Te Lord. apreciamos, Señor. We thank you for the victory. Te damos gracias por la victoria. We thank you for the Te life. damos gracias por nuestras vidas. We thank you for your Te favor. damos gracias por tu favor. Shall we look at Mata so begin Vamos to a worship empezar a Him? darle gracias ahora Look mismo. at Mata begin to Vamos a thank empezar Him. a darle Thank Him for His life that given to us. gracias.
source de joie that we are here. que estamos aquí, que nous soyons ici. We have seen this wonderful Sunday. Y hemos visto ese domingo maravilloso. Nous avons vu ce dimanche merveilleux. And the Lord has given to you. Como el Señor te lo ha dado a ti. Como el Señor te lo ha donné à toi et à moi. The good news is that as we have seen this first Sunday, La buena noticia es que como hemos visto ese primer domingo, la bonne nouvelle c'est que comme nous avons vu ce premier dimanche, and we are about to give him the kind of thanksgiving that can come from individual heart. y estamos a punto de darle una acción de gracia que viene de corazones individuales. Nous allons donner cette action de grâce qui vient de notre cœur individuel. So as we do this morning, we shall also see the last Sunday and we shall do the same thing. Y como haremos de esta manera, así veremos el último domingo del año y vamos a hacer lo mismo. Ainsi comme nous le faisons ce matin, nous allons suivre le dernier dimanche, nous allons faire la même chose. So we are going to thank him not only because we have seen the first Sunday, Así que le vamos a dar gracias, no solo porque estamos viendo el primer domingo. Esto le remercie pas parce que nous avons vu le premier dimanche. we are going to begin with thanksgiving because we know, confidence we have in him, that truly, even the last Sunday, so we shall gather and we shall say thank you, Lord, for your mercy, for seeing us through the entire year. Estamos a punto de darle gracias por su. David had this understanding throughout his life. David tuvo ese entendimiento durante toda su vida. David a eu cette compréhension durant toute sa vie. That is the reason if he wants to thank him, Por eso cuando quiere darle gracias. C'est pour cela que quand tu veux le remercier, if he wants to praise him, si quiere alabar, si tu veux le louer, if he wants to appreciate him, si quiere apreciar y l'apprécier, David doesn't look at people around him. David no miraba a la gente alrededor. So
mighty one he has created. El Dios que es más ancho que todas las cosas anchas que ha Le creado. Dieu qui est plus élargi que toutes les choses élargies qu'il a créées. What a mighty God you are. Que Dios tan grande eres. Quel Dieu puissant tu es. You're so great, Lord. Oh, so great. And now I am even getting old. I have never seen the Lord changing. From my first year, second year, to my present year, I was born, and now I am getting old. I have never seen the Lord changing. But I will say, the rock of ages never changes. La roca de años nunca cambia. Les vagues ne changent jamais. The owner of the years, El dueño de los años. Propriétaire des années. the creator of the seasons, El creador de las Créateur temporadas. des saisons. you remain unchanging. Él permanece Il incambiable. demeure inchangeable. Years come and go. Los años vienen y van. Les années viennent et s'en vont. Seasons come and end. Las temporadas vienen y Les acaban. saisons viennent et finissent. It's unchangeable. Es incambiable. Il est inchangeable. It does not decay. No decae. Il n'a pas de début. It does not depreciate. No deprecia. Il ne déprécie pas. It does not diminish No divide. Il ne diminue pas. in power, En poder. En pouvoir. in glory, En gloria. En gloire. in majesty, En En majestad. majesté. in love. En En amor. amour. You remain the same. Permanece siempre igual. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Merci Jésus. In Jesus' name we worship. Said, if my people to sing this hymn unto me. Dice, libera a mi gente que cante ese himno a mí. Il a dit, libère mon peuple pour chanter cet hymne à moi. Quickly, I draw my daughter's attention. Please look for this hymn. There shall be showers of blessing. Y rápidamente llamé la atención de mi hija que cantemos el himno, habrá lluvia de Et bendiciones. rapidement, j'ai appelé l'attention de ma fille, lui demande de chanter la ligne pour la pluie de bénédiction. So, please, and ministers also that sharing it. Como los ministros lo están compartiendo, Comme l'Église se le partage, We are going to sing it. vamos a cantar. nous allons le chanter. It's in English. If you don't know it, the tune is. There shall
things we call prosperity is good. You can see the God bless you. One of the primary things we call prosperity is good health. Una de las la forma primaria que llamamos prosperidad es buena salud. Une des choses primaires que nous appelons la prospérité, c'est la bonne santé. When you have it, Cuando lo tienes Quand tu as cela, when you don't have material wealth, y no tienes riqueza c'est ce material, qu'on appelle la richesse matérielle. when you have it and you now have, cuando tienes salud y luego ahora tienes riqueza Quand tu as material, la santé et tu as la richesse matérielle, you cannot enjoy your material wealth. puedes disfrutar de tu riqueza material. maintenant te réjouis de ta richesse matérielle. We have some people who don't know God, their source of prosperity is not from God. Y hay gente que no conoce a Dios, su fuente de prosperidad no es de Il y Dios. a des gens qui ne connaissent pas Dieu, dont le source de prospérité n'est pas de Dieu. They have their own way of having basic things in life and they say they are comfortable. When you study their life very well, those things become a snare unto them. Tiene su manera de decir que, oh, estoy cómodo, pero esas cosas que tienen se convierten en una trampa para ellos. Ils ont leur façon d'avoir des choses et qui te rendent, ils se contentent de cela, mais ces choses qui te convertissent en piège pour eux. Wealth and prosperity is to give you joy and peace. La riqueza y prosperidad es para darte gozo y paz. La richesse et la prospérité, c'est pour lui donner la joie et la paix. I told you before, I know a woman some years ago that every 6 months, if she had to come to Spain, he would drain the entire blood in the system, put it through every 6 months. If she misses the 6 months, she's a dead person. Os he dicho antes aquí que conozco a una señora que cada 6 meses tiene que llevarla a España para quitarla toda la sangre, poner una sangre nueva. Cada 6 meses, y si falla, es una persona muerta. Je sais qu'il y a le passé que je connais une femme que chaque 6 mois, elle prend des fois pour se changer le sang. Et si elle échoue de le faire, elle est une personne morte. The prosperity gift of God adds no sorrow. Pero el don de prosperidad de Dios no añade Mais la tristeza. prospérité venant de Dieu n'ajoute aucune tristesse. It means this year you will not only prosper spiritually, materially, Significa que este año no solamente vas a prosperar espiritualmente en material, Ça signifie que cette année, tu ne vas pas seulement prospérer spirituellement et matériellement. you and I will also prosper health-wise. tú y yo vamos a prosperar en nuestra salud. Oui, nous allons aussi prospérer dans notre santé. We shall live in good health. Viviremos con buena Nous salud. vivons en bonne santé. Every day you wake up with energy of God. Todos los días que despiertes vas a despertar con energía de Chaque Dios. matin, tu vas te réveiller avec l'énergie de Dieu. And you will jump out of your bed. Y vas a saltar fuera de la Tu vas cama. sauter de ton lit. On your 2 feet and glorify the name of the Lord every day. Con tus dos pies. This year, Este año, cette année, you will use your money to build houses. vas a hacer You use your money to buy cars. You use your money to travel in and out. You use your money to eat good food. You use your money to sleep in good bed. You use your money to wear good clothes. You will not spend your money in hospital. In Jesus' mighty name. Take your Bible. As we all know, the ministry is a ministry of prayer. Como sabemos, en la Iglesia Divina de Gran Comisión es un ministerio de oración. Comme nous le savons tous, l'Église divine de la Grande Commission, c'est un ministère de prière. Ministry founded on prayer. Es un ministerio fundado sobre la C'est oración. une église, c'est un ministère fondé sur la prière. And remaining on that foundation of prayer. Y permanecemos sobre ese fundamento de Et oración. ça demeure sur cette fondation de prière. Because in my father house shall be a house of what? Prayer. Por eso Jesucristo dice que la casa de mi padre será una casa de C'est la oración. raison pour laquelle Jésus-Christ a dit la maison de mon Père sera une maison de prière. Jesus taught us the power of prayer and fasting. Jesús nos ha enseñado el poder de ayuno y oración. Jésus nous a enseigné le pouvoir de la prière et du jeûne. We don't live careless life in this ministry at all. Así que no vivimos cualquier tipo de vida en el ministerio. Et si dans cette mission ne vit pas n'importe quel genre de vie. We don't try to do like other people comfortable in ministry. No, we don't do it like that. No intentamos hacer los corazos que a gente muy cómodos. On n'essaie pas de faire comme toutes les personnes qui se sentent confortables dans le ministère. Enemies are not sleeping, and the ministry of God must not sleep. Los enemigos no duermen y el ministerio de Dios tampoco debe estar Nos ennemis ne durmiendo. dorment pas et les ministères de l'Église de Dieu doivent dormir So we également. are full of fasting and prayer. Así que estamos llenos de oración. Ainsi nous sommes remplis de jeûne et de prière. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios, Et par la grâce de Dieu, we are also beginning this new
here with 40 days fasting and prayer. The Lord will give us strength to begin and to end. So right from tomorrow Monday, Así que empezamos mañana lunes. Et si à partir de demain lundi, the exercise begins. El ejercicio empieza. l'exercice commence. Let us stand in the gap for ourselves, for the family, for the church. Que paguemos en la brecha por nosotros mismos, nuestras familias y por la iglesia. Tenons la presse pour nous, pour nos familles et pour l'Église. Because it was so we allow on earth shall be allowed in heaven. También nos dice que cualquier cosa que permitamos en la tierra también será permitido en el La Bible cielo. dit que tout ce que nous permettons sur la terre sera aussi permis dans le ciel. So we count on earth. What we lose on earth, that is what we give. It's all about allowing. Cuando habla de que cualquier cosa que haces en la tierra o cualquier cosa que sueltes, eso me permitido o no permitido. La Bible dit que tout ce que nous attachons sur la terre, c'est ce que nous permettons au ciel. So we the believers in the land, in every nation, we have the power, we have the authority to allow and disallow. Así que los creyentes en todas las naciones tienen el poder de permitir o dejar de permitir. Ainsi, croyant sur toute les nations, nous avons le pouvoir de permettre et ne pas permettre. Why do we allow and disallow? With that is possible now, but so many things that will not permit us to really go into the world. Empezamos con ello en la noche del 31, pero por muchas cosas no hemos podido terminar. Nous avons commencé cela le milieu de la traversée, mais beaucoup d'autres choses n'ont pas permis d'aller jusqu'à dans la parole. But to you in TTCC, you are heard the mind of God, what He is to do for you all this year. That is our theme of the year. Pero para ti, en la Iglesia Divina de Gran Comisión, ya conoces la mente de Dios de lo que Él quiere hacer en tu vida este año. Mais pour toi et l'Église de la Grande Commission, tu sais ce que le Seigneur a besoin de faire dans ta vie en cette année. So what is our theme of the year? ¿Cuál es nuestro tema del año? Quel est notre thème de l'année? Believers, can I hear a chorus response? Creyentes, quiero oídos decirlo subliminamente. What is our theme? ¿Cuál es Quel est nuestro notre tema? thème? The theme of our year. El tema de Le thème de nuestro notre año. année. I am not hearing believers, so No es a los creyentes, I am not hearing people of God. no es la gente de Dios. What? My year of what? Remarkable français, on dit quoi? En francés On se a dice dit de prospérité remarquable. On a né de prospérité. Remarquable. En español, ¿qué es lo que decimos? mi año de prosperidad y reino. Muy bien, yo me escucho. Mi año de Prosperidad extraordinaria. extraordinario, porque español no tiene remarcable, extraordinario. Español, yo prefiero extraordinario. Extraordinario. Mi año de prosperidad extraordinaria. The Lord will help us in Jesus' name. Señor, me ayudará en el nombre de Jesucristo. So we started looking at the topic that says God delights in our prosperity. Hemos visto un tema que dice que a Dios le complace nuestra Nous prosperidad. avons vu un thème qui dit Dieu se réjouit de notre prospérité. God delights in our prosperity. A Dios le complace nuestra Le prosperidad. Seigneur se réjouit de notre prospérité. Let's remind ourselves the passages we read. Vamos a recordarnos de los pasajes que hemos On va se leído. rappeler des passages bibliques que nous avons lus. The first one, 3 John verse 2. El primero era tercera de Juan, texto 2. Donc, le premier, c'était 3 Jean chapitre 2. 3 John verse 2. Tercera de Juan, texto 2. 3 Jean chapitre verset 2. Are we all there? Estamos ahí. 3 John verse 2. Tercera de Juan, texto 2. 3 Jean verset 2. He said, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospers. Can I hear you say amen? Amén. Dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Amén. La Bible dit bien. So we discover that, yeah, this is the will of God for you and I. Y hemos descubierto de que sí, esta es la voluntad de Dios para ti Et y nous avons para mí. découvert que oui, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. And then we begin to discover why it is His will for you and I to prosper. Y vamos a descubrir el por qué es su voluntad para que tú y yo Et on prosperemos. aussi commencé à découvrir pourquoi est-ce que c'est sa volonté pour toi et moi de prospérer. And we have seen in Psalm 35 verse 27 Y hemos visto en el Salmo 35, verso 27, Nous avons vu ensemble 35,
27. Si lees la parte final de ese verso Si tu 27, lis la partie finale de ce verset 27, He said, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his people, his servant. dice, grande es el Señor que se deleita en bendecir a su siervo con paz. et la pluie me dit, ceux qui prennent plaisir à mon innocent et que ce soit censé qu'ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. So we see what God has pleasure in our prosperity. Y hemos visto que a Dios le complace nuestra prosperidad. Nous avons vu que le Seigneur a du plaisir dans notre prospérité. So he wants every of his child or children to prosper. Quiere que todos sus hijos prosperen. Il voudrait que tous ses enfants prospèrent. And we have seen this remarkable prosperity, how he took Isaac from nothing, and then actually he became remarkable in that field. Y hemos visto esa prosperidad extraordinaria de cómo llevó a Isaac a ese campo y le dio una prosperidad Et extraordinaria. nous avons vu à travers de cette prospérité comment il a pris David d'un niveau très bas et là il est venu d'un niveau tellement prospère. We have discovered a story in Genesis 26. Hemos descubierto la historia en Génesis capítulo Nous avons 26. découvert l'histoire de Genèse chapitre 26. We're reading from verse 1 to 3. Vamos a leer verso 1 a 3. Nous avons du verset 1 à 3. Then we now jump to verse 12 to 14. Y vamos a ir al verso 12 a Et nous 14. verrons du verset 12 à 14. How God can take somebody from nothing, a very dry ground, a place of no hope, and then point that person until that person's prosperity becomes remarkable. Cómo Dios puede coger a alguien de la nada, limpiar y ponerle a una posición en la que lo convierte en una persona extraordinaria. Comme Dieu peut prendre quelqu'un dans une position de rien du tout, l'élever et le placer dans une position dans le extraordinaire prospère. The Bible says from verse 1, La Biblia dice desde el verso La 1. plus du verset 1, he said, and there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar. Génesis capítulo 26 desde el verso 1. Un hombre terrible azotó la tierra. Como verso 2. verset 2. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell you of. Dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verse 3. Verso 3. Verset The 3. Lord continued to tell Isaac, Sojourn in this land, and I will be with you, and I will bless you. For unto you and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swore unto Abraham thy father. Can I hear you say amen? Puissance. That is what Ecclesiastes chapter 9 verse 16 says. Es lo que dice el libro de Eclesiastes capítulo 9 verso Parce 16. que quand tu lis le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset The 16, ending part says, wisdom is better than strength. Dice la sabiduría es mejor que las fuerzas. il dit que la sagesse est plus mieux que la connaissance. He said, nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. Dice, si son pobres también serán despreciados y sus palabras no se escucharán. Ça veut dire que s'ils sont pauvres aussi, ils seront dépréciés et leurs paroles ne seront pas écoutées. It does not matter the kind of wisdom you have, you don't have, you are poor, you are despised. Your wisdom will be despised. No importa el tipo de sabiduría que tú tengas, si tú eres pobre, te van a despreciar. Peu importe le genre de sagesse que tu as, si tu es pauvre, tu seras déprécié, ta This is connaissance sera what is dépréciée. making a poor man powerless. Es lo que hace que un hombre pobre no tenga C'est ce poder. qui rend le homme pauvre, sans A rich puissance. man might not have wisdom, but because he has power, his words, he has power. Un hombre rico quizás no tiene sabiduría, pero porque tiene dinero, tiene poder. Un homme riche peut ne pas avoir la connaissance, mais parce qu'il a l'argent, il a du pouvoir. That is the reason Americans don't play with the economy. Por eso los americanos no juegan con su C'est la raison economía. pour laquelle les Américains ne jouent pas à leur économie. Because the primary source of their power is the economy. Porque la fuente primaria de su poder es su economía. Parce que la première source de leur puissance, c'est leur économie. I remember some years ago when I was teaching our president's house, when I had one-on-one encounter with him. Me acuerdo una vez cuando estuve dando clases del presidente de la nación y tuve un encuentro uno en uno con Je él. me rappelle des années passées quand je faisais des cours dans la
maison, la prison présidentielle. J'ai eu un face à face avec lui. And he gave me advice. He said, hay que trabajar mucho porque si tú trabajas y tú tienes, ahí vas a tener respeto. Los blancos solamente esto sí que nos van a respetar. Si quedamos pobres, no nos van a respetar. And he gave me an advice. He says, please be hardworking, work hard so that you can have money and you can have your own. The white people, that is the only beings they have to respect us. If we don't have, they don't have respect for Et us. il m'a conseillé, travaille fortement pour avoir de l'argent. Parce que si tu as de l'argent, tu auras du respect. Et les hommes blancs, c'est tout ce qu'ils respectent. So a poor man has no power. Así que un hombre pobre no tiene poder. Ainsi, un homme pauvre n'a pas de puissance. So this is one of the reasons why God wants every one of us to prosper. Y es uno de los motivos por los cuales Dios quiere que cada uno de nosotros Et prospere. c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu voudrait que chacun de nous prospérions. God also wants us to prosper because poverty is a dangerous killer. Dios también quiere que prosperemos porque la pobreza es un asesino peligroso. Dieu voudrait aussi que nous prospérons parce que la pauvreté, c'est un tueur dangereux. Poverty is a dangerous killer. La pobreza es un asesino peligroso. We look at loved ones dying and nobody is saying anything, can do anything, knowing that this sickness, oh, if you go to better hospital, it can be healed. A veces vemos a gente en nuestras familias que están malitos, y sabemos muy bien que si les llevamos a un buen hospital estarán bien, pero no podemos hacer Par nada. moments, nous avons des dos bien aimés dans nos familles qui sont malades et nous savons très bien que nous nous emmenons dans les hôpitaux, ils vont être soignés, mais puisque nous n'avons pas de moyens, nous ne pouvons pas le faire. So poverty is a dangerous killer. Así que la pobreza es un asesino Et peligroso si la pauvreté, c'est un tueur It has dangereux. killed so many before their time. y ha matado a muchos antes de su Il a tué tiempo. beaucoup de personnes avant leur temps. Brother, sister, that is the reason why God has no choice than to prosper you and I. Por eso Dios no tiene otra elección que prosperarte a ti y a Frères et mí. sœurs, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas d'autre chose que de nous faire prospérer. Poverty is the greatest enemy to man's vision. La pobreza es el enemigo más grande de la visión de un hombre. La pauvreté, c'est l'ennemi le plus grand de la vision d'un homme. It does not matter the great vision you have. No importa la visión grande que tengas, Peu importe la grande vision que tu as, When you learn what it takes to promote that vision becomes stagnant. cuando te falta lo que necesitas para promocionar esa visión no avanza. quand quelqu'un il te demande ce qu'il faut pour promouvoir cette vision demeure stagnante. It will be very difficult for that vision to come to actualization without the means. Será muy difícil que se actualice esa visión si no tienes los Il medios. sera très difficile d'actualiser cette vision sans les moyens de le faire. Poverty exposes you to the offers and the threats of the devil. La pobreza te expone a las ofertas y amenazas del demonio. La pauvreté t'expose à l'offre et aux menaces du démon. It's very dangerous. Es muy peligroso. C'est très Poverty, dangereux. very, very La dangerous. pobreza muy La peligroso. pauvreté est très It dangereuse. exposes you to the offers and the threats of the devil. Te expone a las ofertas y amenazas del Ça demonio. t'expose à l'offre et à la menace du So démon. I need to say a poor man is highly tempted person. Así que yo quiero decir que un hombre pobre es altamente tentado. Ainsi, j'ai l'habitude de dire qu'un homme pauvre, c'est un homme qui est hautement A poor tenté. man is highly tempted person. Un hombre pobre tiene tentaciones muy Un altas. homme pauvre, c'est un homme qui est grandement tenté. Because he wants to do anything or embrace anything for survival. Porque tú quieres hacerlo todo y abrazas lo que sea para Parce qu'il sobrevivir. veut faire toute chose et amasser toute chose pour survivre. You want to lie to formulate to survive. Quieres mentir, formular cosas para Il a envie sobrevivir. de mentir et formuler pour survivre. You want to manipulate to survive. Quiere manipular para Il sobrevivir. cherche à manipuler pour survivre. So poverty exposes you to offers and the threats of the devil. Así que la pobreza te expone a las amenazas y ofertas del Et demonio. c'est la pauvreté t'offre, te pousse à l'offre et à la menace du diable. Des pauvres. The poor are exposed to anything Porque los pobres están expuestos a cualquier Parce cosa que les pauvres sont exposés à toutes to choses survive. para pour sobrevivir. So they survivre. manipulate them. Así que les Mais manipulan. si on les manipule, They make use of them. Hacen uso de on les ellos. utilise. That's what the Bible says. Es lo que dice la C'est ce que Biblia. dit la In Bible. Proverbs 22 verse 7. En Proverbios 22, verso En Proverbe 7, chapitre 22, le verset It 7. says the rich rules over the poor. dice los ricos gobiernan sobre los Il pobres. dit les riches dominent au-dessus des pauvres. And the borrower is a servant to the lender. Y el que presta se convierte en un siervo del que le ha dado el Et dinero. celui qui emprunte est le serviteur de celui de qui il a
said the rich rules over the poor. Dice, los ricos gobiernan sobre los pobres. Le riche domine sur les pauvres. And the borrower is a servant to the lender. Y el que presta se convierte en el siervo del que da. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui Put qui your right hand on your head wherever you are. Pon tu mano derecha sobre tu cabeza cualquier sitio donde Mets ta main estás. sur ta tête partout où tu es. And you make this declaration with me. Y vas a hacer esa declaración conmigo. Fais cette déclaration avec moi. Anytime I read this Proverbs 22 verse 7, Cada vez que leas el Proverbios capítulo 22, verso Une fois 7, que je lis ce Proverbe chapitre 22, le verset it's 7, always a concern to me. siempre me preocupa. simplement ça me préoccupe toujours. For us to take the lead in the world and rule over the world, the secret is what? Is this: we need to prosper. Para que podamos liderar, gobernar el mundo, tenemos que prosperar. Pour que nous ayons le leadership et dominer dans le monde, nous devons prospérer. Make this declaration. Haz esta declaración. Fais cette déclaration. Say, I will never be poor. Y yo nunca seré Je pobre. ne serai jamais pauvre. I am not hearing that confession declaration. No oigo esa confesión y declaración. Say, I will never be poor. Je ne serai jamais pauvre. Before you make this declaration, listen to my testimony. Antes de que tú hagas esa declaración, escuche mi Avant de faire cette testimonio. déclaration, écoute mon témoignage. This declaration you are making now, Esa declaración que tú estás haciendo Cette ahora, déclaration que tu es en train de faire maintenant, nobody taught me. nadie me enseñó. personne ne me l'a enseigné. I was small when my father died. Yo era pequeño cuando murió mi papá. J'étais petit quand mon père était mort. Life became very, very difficult. Y la vida se hizo muy, muy Et difícil. la vie était devenue très difficile. Where I was sleeping, if you should see the photo today, even pig would not like to sleep there. Sí, donde yo dormía, si ves las imágenes hoy, ni siquiera un cerdo puede dormir ahí. Où je dormais, si tu vois les images d'aujourd'hui, même un porc n'aimerait pas dormir I là. didn't know what is electricity. Yo no sabía lo que era la C'est electricidad. parce que c'était I l'électricité. didn't know what was good water. Yo no sabía lo que era tener agua potable Je buena. sais parce que c'était l'eau If potable. you see where I was living there in Aflao, Si sabías de donde vivía en Aflao, Si tu sais où je vivais là-bas à Flao, pig, goats will not want to live there. cabras, cerdos, no querrían vivir les ahí. chèvres et les porcs ne voudraient pas vivre là-bas. My greatest light was kitchen light. Mi luz era la luz de That one we normally like like that. ese fuego de leña. Kitchen light. Now my people when they call am for movie. Ma plus grande lumière, c'était la lampe. That one that they normally they put cloth inside, they put kerosene. Que pone La lampe de lámpara de bosque. La lampe They normally use tin tomato something to do it. A veces usan lata de tomate, antorcha. On utilise les boîtes pour mettre la mèche et faire le feu. And they say they put the kerosene. Y luego pone el petróleo On met le dentro. pétrole. Now that light, now my greatest light. Esa luz era lo más grande que yo tenía en C'est la esos plus grande tiempos. lumière que j'avais en ce moment. It's what I would like. That is my big bombilla in the room. Era mi bombilla en la C'est habitación. la plus grande ampoule que j'avais dans ma chambre. And it will make that smoke get everywhere. Iba a haber humo en todas Et ça va partes. produire la fumée partout dans la chambre. By the time I wake up in the morning, Cuando yo despierto por la mañana, Alors je me lève le matin, I won't know that inside my nose everywhere it don't turn black. no, ni siquiera voy a saber que dentro de mi nariz, mes narines étaient devenues noires. By the time I get to school, cuando llego a la Quand escuela, j'arrive à l'école, all my colleagues will look at me. mis compañeros me estarán mirando, pero ¿qué pasa con eso? tout le monde me regardait, Y yo estaré sorprendido. Because if you look at my school trousers, Porque school incluso knickers, si miras mi pantaloncillo de la escuela, it's scattered everywhere. You can see my buttocks. estaba agarrado, podías ver mi braga, mi culo. Everybody was wearing canvas. I was wearing slippers. The one we normally take to bathroom. That slippers more than 4 years. If the neck cut and they put knife inside fire, it hot. And they connect them back. Todo el mundo vestía zapatillas, pero yo vestía chancletas, de tal manera que ya no tenía por años, porque si se corta, voy a calentar cuchillo y luego vuelvo a tout juntarlo. le monde portait les tennis, mais je portais les sandales de douche. Je peux te faire parce que ça se coupe. Je peux chauffer le couteau pour recoller. So sometimes when I get to school, then my colleague, I will ask myself, hey, now which one is it? Is it my pants? Y cuando digo, cuando yo My me la slipper not cut again. Now which Y me one venga of de- them? Someone just come and put down here. y alguien va a venir a poner su dedo dentro de mi nariz de que mira. One night, Una noche, Une nuit,
I used to sleep on somebody thought that the remote could throw it at the border and I go carry. Yo solía dormir sobre una puerta de alguien que ya habían tirado. Yo fui a cogerlo y lo puse en Je el tombais sur suelo. la porte de quelqu'un qui l'a enlevé, l'a jeté, j'ai porté, je mettais et je dormais là dessus. On that door I used to sleep, that is my bed. Esa puerta era mi cama. Je dormais sur cette porte et c'était mon lit. Without wrapper. Sin tela para Sans tapar. un pain, sans un drap. One night, Una noche. Et une nuit, mosquitoes, because mosquitoes were biting me, I became, adaptation. I was not feeling it again. Los mosquitos me picaban de tal manera que yo ya era incluso inmune a los les mosquitos. moustiques me piquaient de tel point que j'étais déjà habitué à cela. Je ne So one night, Pero una Mais noche. une nuit, I don't know, it's like they carry all the mosquitoes from my flower, from Kodoka Kope, to come to my room. I couldn't sleep everywhere. That night I cried. Es como si habían traído todos los mosquitos de toda la ciudad que vengan a picarme. Esa noche lloré tanto. c'est comme si on avait rassemblé tous les moustiques de cette région qui sont venus me piquer. Cette nuit, j'ai durement I pleuré. didn't know what I was doing, something, but I was praying inside that room. Yo no sé lo que estaba haciendo, me puse a orar en la habitación. Je ne sais pas ce que je faisais et je commençais à prier dans cette chambre. And this word was coming from my mouth. Y esa palabra salía de mi boca. Et cette parole sortait de ma bouche. I don't know, nobody taught me. Nadie me enseñó, no sabía. Je ne sais pas, personne ne me l'a I will enseigné. never be poor. No seré pobre. Je ne serai jamais pauvre. Nunca seré pobre. Jamais je ne serai pauvre. I will never be poor. Nunca seré Je ne pobre. serai jamais pauvre. My thoughts know nada de poor. Nunca seré pobre. Jamais je ne serai pauvre. I will never be poor. Je ne serai jamais pauvre. Don't give me a real electoral. Nunca, jamais pauvre dans la vie. Nunca puedo ser pobre en la vida. All that I was saying is, can we summarize that, Lord, I can never be poor. Todo lo que estaba diciendo, pues, en resumen decía, nunca puedo ser Tout ce que pobre. j'étais en train de dire, la somme disait que Seigneur, je ne serai jamais pauvre. Make me a breadwinner. Hazme uno que gana el pan. Fais de moi un gagneur de pain. I didn't know that God heard me that Y night. yo no sabía que Dios me escuchó esa Je sais que noche. Dieu m'avait écouté cette nuit. How he managed to carry me from Ghana to Nigeria until I enter here, I cannot explain. Cómo me consiguió quitar de Ghana, Nigeria, hasta que aquí no puedo ni siquiera explicarlo La ahora. façon pour laquelle il m'a fait quitter du Ghana au Niger, du Niger jusqu'ici, je ne peux But pas as soon as l'expliquer. I entered Nigeria, I started taking care of the family. Pero en cuanto entré en Nigeria empecé a cuidar de la familia. God answered my prayer that night. Dios respondió a mi oración esa noche. Dieu m'a répondu à ma prière cette nuit. And that night he has made me a breadwinner Y esa automatically. noche automáticamente me hizo uno que gana el pan. Et cette nuit, il m'a fait de moi un gagneur de pain automatiquement. Today, Hoy, Aujourd'hui, through my humble person, a través de mi persona humilde, à travers ma personne humble, the family, the Lord transformed the family. la familia del Señor ha le Seigneur a transformado. transformé la famille. So that we feel invested, Los so que that han we go universidad, abroad. los que van fuera del Through país, one a man. través de un hombre. Au travers d'une seule I personne. am not the firstborn. Yo no soy el Elle primogénito. n'est pas le I'm not the premier né. secondborn. Yo no soy el segundo. I am second to last. Soy el penúltimo. Eight Yo soy in el number. dernier. Somos I am 8. number 7. Yo soy número 7. Second to last. Dernier. But one night, Una noche, the Lord heard the prayer of second to el last. Señor oyó la oración de la Prière de l'avant-dernier. And the Lord raised me. y el Señor me relevé. Today, Hoy, the poverty insult for the family. el insulto de pobreza de la familia, Pour venir la famille. The Lord cancelled el it. Señor lo recibe. You that you are hearing it today, Tú que me escuchas Toi qui hoy, m'écoutes aujourd'hui, put your right hand on your head. pon tu mano derecha sobre tu cabeza. Make that declaration again. Haz esa declaración fais cette otra vez. déclaration une fois de plus. I will never be poor. Nunca seré Je pobre. ne serai jamais pauvre. Say, Lord, make me a breadwinner. Di, Señor, uno que gane el pan. Un gagneur de pain. Make me a breadwinner. Turn my life into a blessing. Make me a breadwinner. Father, make me a breadwinner. Make me a breadwinner. As the Lord has heard me that night, Y como el Señor me oyó esa Quand noche, le Seigneur m'avait écouté cette nuit, He has heard you today. te ha oído il hoy. a écouté aujourd'hui. Your borrowing season has come to an end. Tout est c'est d'emprunter à venir à la fin. Now you are entering a season into lending. Estás
Jesus Christ. So shall it be. Ainsi soit-il. In the name of the Father, Et le nom de Dieu. in the name of the Son, Et le nom de in the name of the Holy Spirit. Santo. Sit on top of him. That what he had promised Que lo que él ha prometido, Que ce qu'il a promis, is able also to perform it. que estamos tan convencidos que lo que él ha prometido va a il cumplirlo. est aussi capable de le réaliser. What he had promised, he is also able to perform. Lo que él ha prometido, él es capaz de cumplirlo. Ce qu'il a promis, il est aussi capable de le réaliser. That's what number 19:23 says, he is not a man that will lie. Por eso Números 19:23 dice, no es un hombre para que C'est mienta. pour ça qu'en Nombre chapitre 19, le verset 23 dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. He's only a man that will promise well and end at the end and lie and say I'm disappointed. Es solamente el ser humano que promete hoy y al final dice que y luego te Il n'y decepciona. a que l'être humain qui peut te promettre le ciel et la terre. Peut-être si je suis déçu, je ne peux So pas le it's faire. God, and we know this. That is what we are fully persuaded that whatsoever he had promised, he will also make it to come to pass. Por eso es Dios y estamos convencidos de que lo que él ha prometido lo va a cumplir. Parce qu'il est Dieu, nous sommes tellement convaincus que ce qu'il a promis, il va aussi le réaliser. So as the Lord is willing and promising to prosper you and I this year, surely the Lord will do it for us in Jesus' name. Y ha prometido que nos va a prosperar ese año, lo hará seguramente en el nombre de Jesucristo. Et si comme le Seigneur le veut et qu'il a promis de nous prospérer cette année, sûrement il le fera au nom puissant de Jésus. Believer, the truth is that God wishes that every believer prospers. Creyentes, la verdad es que el Señor desea que todos los creyentes prosperemos. Croyants, la vérité c'est que le Seigneur voudrait que tous les croyants prospèrent. Why? Simply because He delights in our prosperity, as we read earlier. ¿Por qué? Porque normalmente le complace nuestra prosperidad, como hemos leído antes. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit de notre prospérité comme nous avons lu dans antérieurement. Delighting in our prosperity simply means Complacerse en nuestra prosperidad simplemente Se significa, réjouir de notre prospérité veut dire simplement, as we have discussed on 31st or first night, como hablamos el día 1, el comme primer nous día, avons parlé le premier matin, delighting in our prosperity means God is honored when we prosper. cuando hablamos de complacerse en nuestra prosperidad es simplemente que le complace en nuestra quand on parle prosperidad. de se réjouir de notre prospérité, ça veut dire que Dieu est honoré quand nous prospérons. We also said that it also means the real image of God is projected through our prosperity. Hemos dicho que significa que la verdadera imagen de Cristo se proyecta a través de nuestra Ça prosperidad. veut aussi dire que la vraie image de Dieu se projette à travers de notre prospérité. So we also said our prosperity confirms the authentic word of God. Y hemos dicho que nuestra prosperidad confirma la autenticidad de la palabra de Dios. Nous avons aussi dit que notre prospérité confirme l'authenticité de la parole de Dieu. God also wants us to prosper because prosperity is power. Dios también quiere que prosperemos porque la prosperidad es poder. Dieu voudrait que nous prospérions parce que la prospérité c'est le pouvoir. Prosperity is power. La prosperidad es La poder. prospérité c'est le pouvoir. In the physical material world, En el mundo físico Dans material, le monde physique et matériel, a prosperous man is a powerful person, as we said earlier. un hombre próspero, un hombre que tiene prosperidad es uno poderoso. un homme puissant c'est un homme prospère comme nous avons dit le premier auparavant. While a poor man is a powerless person. Cuando el hombre pobre no tiene poder, Alors qu'un homme pauvre c'est un homme sans puissance. A poor man is a powerless person. un hombre pobre no tiene poder. Un homme pauvre c'est un homme sans puissance. That is what Ecclesiastes chapter 9 verse 16 says. Es lo que dice el libro de Eclesiastes capítulo 9 verso Et 16. c'est quand tu le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 le verset The 16. ending part says wisdom is better than strength. Dice la sabiduría es mejor que las fuerzas. Il dit que la sagesse est plus mieux que la connaissance. He said, nevertheless, the poor man's wisdom is despised and his words are not heard. Dice, si son pobres también serán despreciados y sus palabras no se escucharán. Ça veut dire que s'ils sont pauvres aussi, ils seront dépréciés et leurs paroles ne seront pas écoutées. It does not matter the kind of wisdom you have, you don't have, you are poor, you are despised. Your wisdom will be despised. No importa el tipo de sabiduría que tú tengas, si tú eres pobre, te van a despreciar. Things are getting better.
It shall get you better. Las cosas están mejorando. For the Lord is on the throne. It shall get you better. It shall get you better. Oh, it shall get you better. From DJ Man, Desde este enero, desde janvier, that is a song you will be singing. esa es la canción que estarás cantando. La chanson que tu chanteras. You begin to sing it, you begin to sing it. Empezarás a verla, empezarás a cantar. Commencer à voir, tu vas For commencer the Lord is on the throne. It shall get you better. Oh, it shall. Hallelujah. We shall get you better. We shall get you better. We shall get you better. For the Lord is on the throne. We shall get you better. Oh, we shall get you better. For the Lord is on the throne. We shall get you better. We shall get you better. We shall get you better. Sit on top of your enemies. We have dimensions of prosperity. Tenemos dimensiones de prosperidad. Nous avons des dimensions de prospérité. The second dimension is called dimension of more than enough. La siguiente dimensión es una dimensión llamada más que suficiente. La seconde dimension, c'est la dimension appelée en avoir plus qu'assez. Dimension of more than enough. La dimensión se llama más que La suficiente. dimension d'en avoir plus qu'assez. It is a level where your prosperity begins to reach out to your extended family and immediate neighborhood. Es un nivel en la que tu prosperidad empieza a extenderse a tu familia externa y a tu vecindad. C'est le niveau où ta prospérité commence à s'arriver jusqu'à ta famille étendue et à ton voisinage. It is a level where you begin to give out to meet the need of people around you without any difficulty. Es el nivel en la que empiezas a extender y dar a la gente alrededor de ti sin dificultades. C'est le niveau pour lequel tu commences à satisfaire les besoins de ceux qui sont devant toi sans difficulté. And it's a level where woman compassion and generosity begin to grow and willing to act. Es un nivel en la que la generosidad y compasión crece y actúas en ellos. C'est le niveau pour lequel la générosité et la compassion humaine commencent à grandir et commencent à agir. When you get to that level, woman compassion begins to grow in you. Cuando llegas en ese nivel, tu compasión humana empieza a crecer. Quand tu arrives à ce niveau, ta compassion humaine commence à grandir That en means toi. as a child of God with his own power of prospering. Como hijo de Dios, con el poder de Dios que te prospera. Comme enfant de Dieu, le pouvoir de Dieu te prospère. As woman compassion begins to grow, Como esa compasión humana crece en ti, Donc la compassion humaine commence à grandir en toi. the voice of generosity also begins to grow in you. la voz de generosidad también empieza a crecer en ti. That level, if you are not careful, your ego grows as the love of money grows. En ese nivel, si no tienes cuidado, el amor y el ego también crecen. À ce niveau, si tu ne fais pas attention, ton amour pour l'argent grandit et ton ego grandit aussi. So it is the level where prosperity begins to control the owners instead of the owners controlling it. If you are not truly a child of God. Es un nivel en la que la prosperidad empieza a controlar a los dueños de la prosperidad en vez de que los dueños controlen la prosperidad. C'est le niveau pour lequel la prospérité commence à contrôler le propriétaire de la prospérité, au lieu que c'est lui qui soit en train de contrôler la prospérité. So my prayer for you and I this morning is that level of prosperity, the level is taking us to, it will not control us. We will control it in Jesus' name. Y mi oración para ti es que ese nivel de prosperidad donde el Señor nos está llevando no nos controlará, pero nosotros lo controlaremos. Ma prière, c'est que le niveau de prospérité, le Seigneur est en train de nous amener, ne va pas nous contrôler, au contraire, nous allons contrôler au nom de Jésus. So there's somebody here, the good news for you is that in this year, you will not only have enough, but you will have more than enough in Jesus' name. Hay alguien aquí que
estoy diciendo que este año no tendrás solamente suficiente, pero también tendrás más que suficiente. Ainsi, il y a une personne, si j'ai une bonne nouvelle pour toi, cette année, tu n'auras pas seulement assez, mais tu en auras plus qu'assez au nom de Jésus. So the last dimension we have, that is dimension number 3, it's called overflowing prosperity. Se llama lluvia de prosperidad. Ça s'appelle la pluie de prospérité. Overflowing. Fluye. La surabondance. No longer the level of enough. Ya no más el nivel de suficiente. Le niveau de assez. No longer the level of more than enough. Ya no más en el nivel de más que suficiente. Le niveau d'avoir plus The qu'assez. highest level, what we call overflowing prosperity. Pero el nivel más alto que llamamos prosperidad de abundancia. C'est le niveau qu'on appelle la prospérité So abondante. this is the dimension God wants for us. Esa es la dimensión que Dios quiere para La dimension nosotros. que Dieu voudrait pour nous. It is the dimension God wants for us. Es la dimensión que Dios quiere para C'est la nosotros. dimension que Dieu voudrait pour nous. So it is a dimension where your prosperity overflows. Es una dimensión en la que tu prosperidad la tienes en abundancia, fluye. C'est le niveau pour lequel ta prospérité It surabonde. overflows, it bounces like a river. Fluye como un río. Ça surabonde et ça coule comme une rivière. And on that first night, I said, what do we observe from a flowing river? Y esa primera noche dije, ¿qué es lo que observamos de un río que fluye? Cette première nuit, j'ai demandé qu'est-ce qu'on observe pour une rivière qui coule. I said it has a source. A flowing river has a source and flows down through so many communities and even cross borders into so many nations. He dicho que un río que corre o que fluye es uno que corre a través de muchas comunidades y muchas naciones. J'ai dit qu'une rivière qui coule, c'est une rivière qui a une source et qui coule vers les communautés et qui traverse les frontières. And I said that night that anywhere it passes, that flowing prosperity river, or that flowing river as we know, anywhere it passes, Y he dicho esa noche que ese río que corre y que fluye, cualquier sitio que pasa, Et cette nuit, j'ai dit que cette rivière qui coule, partout où cela passe, people fetch water from it. la gente coge agua de ella. des gens puisent de l'eau dans cette rive. And the river does not feel the over dependency on it. Y el río no siente que todo el mundo está dependiendo de él. Et la rivière ne sent pas que tout le monde dépend Some de lui. people go to fetch water with buckets Hay gente que va a buscar el agua con cubos Certains gens vont puiser de l'eau avec le from the seau same river. del mismo río. dans la même rivière. Some people go to fetch water from the same river with tanks. Hay gente que va a buscar agua de ese mismo río con Certaines tanques. personnes vont puiser dans cette rivière avec des tonneaux. Some even use machines to draw the water from it for irrigation. Algunos incluso usan lo que es una máquina para quitar el agua para ir a regar. Certaines personnes utilisent des machines pour drainer l'eau de cette rivière par l'autre But the domaine. more they draw the water from that flowing river, Pero cuanto más quitan agua de ese río Et corriente, de plus qu'ils enlèvent l'eau dans cette rivière, the further the river flows. más lejos fluye el río. au plus l'eau, la rivière continue à couler. So this is the level the Bible describes as lending to many nations. Y ese es el nivel que la Biblia llama prestando a C'est le naciones. niveau où la Bible a appelé prêter à plusieurs nations. That is what we have seen in Deuteronomy 28 verse 11. Ya lo que hemos visto en Deuteronomio capítulo 28 verso C'est ce que 11. nous avons vu en Deutéronome chapitre 28, le verset 11. You read verse 11 and also read verse 12. Si lees el verso 11, verso Puis 12, le verset 11, le verset 12. The Bible says, the Lord shall make thee plenteous in goods, plenteous in goods. dice, el Señor te dará prosperidad en la tierra. Et le Seigneur te donnera la prospérité sur toute la terre. The NIV translation put it as well. The Lord will grant you abundant prosperity. Otra versión dice que el Señor te dará prosperidad de abundancia. Le Seigneur te donnera une prospérité abondante. The verse 12 says, the Lord will open the heavens El verso 12 dice, el Señor enviará lluvia de los cielos. L'Éternel ouvrira son monde. which I command you this day. Y dice, cumple con todos sus mandatos que te doy hoy. Et il dit aujourd'hui, pratique tous ces commandements que je te prescris. Verse 9 it says, and the Lord thy God will make thee plenteous in every way of thy hand, in the fruits of thy body, and in the fruits of thy cattle, and in the fruits of thy land, for food, for good. For the Lord will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers. Oh, this is obedience, the fruit of obedience. Este es el fruto de la obediencia. Dice, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos.
una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a delatarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. Amén. Amen. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. So in verse 10, Así que en el verso 10, Verset 10, he re-emphasized on the importance of that obedience in verse 9. vuelve a enfatizar sobre la importancia de esa obediencia en verso il 9. a insisté sur l'importance de l'obéissance au verset 9. And it says, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God to keep his commandment and his statute, referring back to verse 9, all those blessings, prosperity form will locate you. Y dice, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Et il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant son commandement et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. So believers living according to God's commands Así que creyentes viviendo conforme a los mandamientos de Dios, Ainsi, croyant vivre selon conformément à la volonté de Dieu, is central to bringing blessing and abundance. es central de traer abundancia y c'est bendiciones. central d'apporter la bénédiction et l'abondance. Indeed, believers, we can't live anyhow and expect God's words at that level. We can't live anyhow and expect God's words at that level. Significa que creyentes no podemos vivir una vida cualquiera y esperar la riqueza de Dios en ese Ça nivel. signifie que nous ne pouvons pas vivre n'importe comment et attendre la bénédiction de Dieu jusqu'à ce niveau. What do I have to do to attract God's overflowing prosperity? ¿Qué es lo que tengo que hacer para atraer la prosperidad remarcable? Qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter la prospérité sur l'abondance de Dieu? Number 2, Número 2. Le numéro 2. constantly meditate on God's word. Constantemente meditando en la palabra de Dios. Méditer constamment sur la parole de Dieu. Constantly read it and meditate on God's word. Constantemente meditando y leyendo la palabra de Dios. Constamment lire et méditer sur la parole de Dieu. So this year, give your attention to reading the word of God. Este año da tu atención en leer la palabra de Dios. Cette année, porte attention à la lecture de la parole de Dieu. This year, give your time to meditating in His word. Este año da tu atención en meditar en su Cette année, palabra. donne ton temps de méditer à sa parole. Take your attention from WhatsApp. Quita tu atención de WhatsApp. Quite ton attention de WhatsApp. Take your time from Facebook. Quita tu atención de Quite ton Facebook. attention de Facebook. And take your attention back to the word of God. Y pon tu atención de vuelta en la palabra de Et Dios. quite ton attention sur la parole de Dieu. Reading and meditating. Leyendo y meditando. Lis et méditer. Look at what it says in Joshua chapter 1 verse 8. Mira lo que dice en el libro de Josué capítulo 1 verso 8. Dis ce qu'il faut voir ce qu'il dit en Josué chapitre 8, le verset 8. He said, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Can I hear you say amen? Amén. Obedience and righteous living attract God's overflowing prosperity. Número 1, la obediencia y vida justa atrae la prosperidad de Dios. Numéro 1, la vie juste et l'obéissance attire la prospérité divine. Obedience and righteous living. La obediencia y una vida justa. L'obéissance et une vie juste. So this year you and I should try to live a life of obedience and righteousness. Así que este año que tú y yo intentemos vivir vidas de obedientes y de justos. Ainsi cette année, essayons de vivre la vie d'obéissance et de justice. Because this lifestyle attracts this God's type of overflowing prosperity. Porque ese estilo de vida atrae ese tipo de bendiciones de abundancia. Parce que ce genre de vie attire ce genre de bénédiction divine. Let's look at what God was telling His children in Deuteronomy chapter 30. Vamos a ver lo que Dios decía a su gente en Deuteronomio capítulo 30. Donc c'est que Dieu disait à ses enfants de Deutéronome chapitre 30. Deuteronomy 30, let's read from verse 8 to 10. Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer desde el verso 8 a Du 10. verset 8 à 10, Deutéronome 30. Are we there? Estamos ahí. Deuteronomy chapter 30, Deuteronomio capítulo 30, Deutéronome 30, verse 8 to 10. verso 8 a du 10. verset 8 à 10. The Bible says, and thou shalt return and obey
the voice of the Lord and do all his commandments which I commanded this day. Dice, así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. There's no any other way than this. No hay ninguna otra manera que esta. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci. The way of obedience. El camino de la Le obediencia. chemin de l'obéissance. That's the reason there is a song that says, Por eso hay una canción que C'est pour dice, ça qu'il y a une chanson qui dit trust and obey, confía y obedece. for there is no other way Que no hay ninguna otra il n'y a manera pas d'autre moyen to be happy in Jesus. de ser feliz en There Jesucristo. is Obedecer y confiar. trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. When we walk with the Lord, we are on His way. Oh, what a glory! His way. Oh, what a glory! There is no any other way for us to be happy. No hay ninguna otra manera que podemos ser il n'y a pas felices d'autre moyen pour nous d'être joyeux And the way of obedience. que el camino de la que la voie de obediencia. l'obéissance. The happy means, as we obey, we have everything it needs for us to be happy. Ser feliz significa que como obedecemos tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Être content, ça signifie que comme nous obéissons, nous avons toutes les choses pour être contents. And that's what the Lord is teaching His children in that Deuteronomy chapter 30. Y es lo que el Señor enseña a sus hijos en Deuteronomio capítulo Et c'est ce 30. que le Seigneur enseigne à ses enfants en Deutéronome chapitre That was 30. it. He said, you shall return and obey the voice of the Lord. It's time this year. Return to God in obedience. Dice, volverás a obedecer en la voz del Señor. Este año vuelve y obedece al Il Señor. dit, tu retourneras et obéiras à la voix du Seigneur. Cette année, retourne et obéis à la voix du Seigneur. A través de ese polvo. Au travers de ces sucettes, I don't lack money to put credit. No me falta dinero para poner mi ils n'ont pas d'argent saldo. pour mettre le I don't lack money to give a kind of offering I want to give every week. No me falta dinero para dar el tipo de ofrenda que quiero dar Je n'ai durante pas la l'argent pour faire semana. les offrandes que je vais faire dans la semaine. Begin to do something. Empieza a hacer algo. Commence à faire quelque chose. It's not until that company calls you before you know that God has blessed you. No es hasta que te llame una empresa que vas a saber que Dios te ha C'est bendecido. pas parce qu'une compagnie t'appelle que tu sais que le Seigneur t'a béni. When you begin to do something before you know that God has blessed you. Begin to do something, you see. Cuando empiezas a hacer algo, sabrás que Dios te ha bendecido. Tú empiezas nada Quand más. tu vas commencer à faire quelque chose, tu verras que le Seigneur t'a béni. Your greatness is in doing something. Tu grandeza está en hacer It's algo. there, your greatness. It's Haz in doing something. algo. Do something. Haz algo. Do something. Haz algo. Who told you that you doing something that Holy Ghost cannot use your hand again? Eh? ¿Quién te ha dicho que tú haciendo algo el Espíritu Santo ya no va a usar Qui tu t'a dit de mano? faire quelque chose, est-ce que tu peux utiliser encore ta main? Qui? Look, in our time of ministry, even you, the sheep, you are expecting from us. Incluso en el tiempo, en nuestro tipo de ministerio, en los tiempos ahora, tú incluso los seguidores tenéis que esperar de la iglesia. No, no, no. En nuestro tiempo de En ce moment de ministerio. ministère, toi, en tant que tu peux vous attendre quelque That's why chose. sometimes I don't only pray for you and say all is well with you. I look at the condition after prayer. We have to do something. Por eso incluso no solamente oro y digo que oh, todo estará bien contigo, porque miro la situación y tengo que extender mi mano. Je ne suis pas seulement là pour prier, te dire que non, tout ira bien pour toi. Regardant la situation, je suis dans l'obligation de mettre la main dans la poche pour faire quelque chose. I try a few months in the office. How many of you know that pastor will eat at the end of the month? I would have been, my nature is fasting, sir. My wife will have become slim like this. Mi naturaleza es ayunar, si no, yo estaría. So when I sit inside office like this, Que yo siente la oficina now you will come and pray for before you give me. Eres tú que Eh? My wife will have done to what? mi esposo hubiese convertido en qué.
In our time, En nuestros En ce tiempos, moment, you have to till the ground. tienes que cavar la tu tierra. vas travailler la terre. Let the people of God Tienes que spiritually. bendecir a la gente de Dios Let the people of God espiritualmente. Tienes que bendecir a in every aspect. en todos los It's for the aspectos. ministry of our Es lo que se time. llama el ministerio de nuestros Le ministère de tiempos. notre temps. It's ministry of our time. Ministerio de nuestros Le ministère de tiempos. notre temps. Wake up. Que desperté. Réveille-toi. In general conclusion, En conclusión, En conclusion générale, avoid sin, deja de pecar. évite le péché. have faith, and daily confess the promises of God. Ten fe y diariamente confiesa las promesas de Dios. Une fois et journalièrement, confesse les promesses de Dieu. Avoid sin. Deja de pecar. Évite le péché. You want to get or flow at that level of overflowing blessing. Quieres llegar a ese nivel de bendiciones Si tu veux extraordinarias. arriver à ce niveau de bénédiction surabondante, And I'm leaving you with this. Go and think about it and meditate upon Te it. voy a leer con esta palabra, vete a meditar sobre ello. te laisseras avec cette parole, va penser et méditer sur cela. Psalm 1 verse 1 to 3. Salmos 1, 1 a 3. He said, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and his law do he meditate day and night. Verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Can I hear you say amen? Amén. Salmos 1 desde Lève les mains. Say, Lord, Dis Señor. Dis Seigneur, I know you want to prosper me beyond my imagination this year. Yo sé que quieres prosperarme más allá de mi imaginación este je sais que año. tu vas prospérer au-delà de mon imagination cette année. And you have taught us the way. Y nos has enseñado el camino. Et tu nous as enseigné le chemin. Help me, O Lord. Ayúdame, Señor. Aide-moi, Seigneur. Ayúdame. Help me this year. Ayúdame este año. By your grace. Con tu gracia. Help me this year. Ayúdame este año. Open your mouth and pray that prayer. Vayas esa oración. Father, help us this year. Help us this year, O Lord. Help us, O Lord. Ministers of the gospel to the Lord's day. Father, help us this year. Oh, we need your help. Father, we need your help. 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 In the name of Jesus. In any form. Si tenemos la voluntad propia en cualquier manera, Nous avons la volonté dans toutes les façons. The Bible says, He is the one that gives power to make la wealth. Biblia dice que es el que nos da las fuerzas para hacer La riquezas. Bible dit c'est lui qui donne le plan force pour faire la richesse. So you can be willing in any form. Así que puedes tener la voluntad de todas Tu peux maneras. avoir la volonté de toutes les But He will façons. not give you that power to make wealth. Pero si no tienes las fuerzas para crear Mais si tu n'as pas riquezas, cette force pour créer la You will be richesse, far from wealth. estarás muy lejos de tu traer. seras loin de la So richesse. you will pray this prayer. Vas a hacer esta Tu vas faire oración. cette prière. Lord, give me a kind of power to make wealth this month. Señor, This year. dame las fuerzas que necesito para hacer riqueza este Et año. tu donnes la force qu'il nécessite pour faire la richesse cette A année. kind of power to make El wealth. tipo de fuerza para hacer riqueza. Let that power function for me. Que esa fuerza funcione para mí. Let that power work for me. Ese poder funcione para mí. The power to make El wealth. poder para hacer riqueza. In whatever I intend to do, Todo lo que tengo que hacer. let your power to make wealth speak for me. Tu poder para hacer riqueza hable por mí. Anything at church, whatever business I do, Todo lo que yo toque, cualquier negocio que yo haga. or whatever business I have been doing, O cualquier negocio que yo estoy haciendo. this year I want your power to make wealth to speak for me. Este año quiero que tu poder para hacer riqueza hable por mí. You are the only one that gives this power to make wealth. Eres el único que da ese poder para hacer riqueza. Say, oh Lord, Dios, Señor, this year, este año, make available this power unto me. ese poder que conmigo para mí. In whatever I do, let
this power speak for me. Open your mouth and pray that prayer. Oh, let the power speak. That power to make way. Let it speak for us. Oh, let it speak for us. Let it speak for us. The power to make way. It will set out with us. It will set out with God. Wherever we go, the power to make way. Let us wait for us. Let us function for us. Let us wait for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. I also have a mandate. También tengo un mandato. J'ai aussi un mandat, A grace, unction, Una unción. une ancienne, a role Un papel. un rôle to play as far as your prosperity is concerned. En cuanto a tu prosperidad. pour jouer en ce qui concerne ta prospérité. That's what the Bible says in 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Por eso la Biblia dice en Segunda de Crónicas 20:20. C'est pour ça que la Bible dit en 2 Chroniques chapitre 20 le verset 20. He said, believe in the Lord, He will establish you. Dice, cree en el Señor, te va a establecer. Croire au Seigneur, il t'établira. Believe in His prophets, He will prosper. Cree en su profeta y Croire prosperará. à son prophète et tu prospéreras. So I have a role to play. Así que yo tengo un papel que Donc hacer. j'ai un rôle à jouer. I want to execute that function from my office right now. Ejecutar esa función desde mi oficina Je ahora. vais exécuter cette fonction dans mon office maintenant. That grace the Lord has given unto me. La gracia que el Señor me ha dado. Cette grâce que le Seigneur m'a donnée. That power He has empowered me Ese poder que me ha empoderado. Pourquoi il m'a donné? to decree a thing upon His people, Para decretar una cosa sobre su Il gente. fait ces choses sur tes gens. and it shall come to pass. Que va a acontecer. Cela vient se So passer. wherever you Así are, que cualquier sitio donde tú estés, I'm about to decree upon your estoy head. a punto de decretar sobre su cabeza. Those who are hearing me online, Que me escuchan en línea. this sound is not a barrier. Distancia no es una barrera. Wherever you are, Que tú te vas a estar. the Bible says just believe in His servants, Que solo cree en su siervo. and you will prosper. Tú prosperarás. So put your right hand on your Tu head. mano derecha sobre ti. As your right hand on your head, Tu mano derecha sobre ti. I use my place of this room. Con mis I use the power in my tongue to bless and to bless. So wherever you are, I decree upon your head this particular year, this 2026, the best gift I have to offer to you. In the name of Jesus, I decree that the just say, silver and gold we don't have. Silver and gold we don't have. He said what we have is what we will give you now. There is a name given to me. And Jesus says, John chapter 14, 13 to 14. He said, whatsoever I ask in His name, He said He will do. He said, don't decree a thing, and it shall come to pass. So as your right hand on your head, I decree upon that head, this year, the Lord will prosper you. I am not hearing your amen. This year, that grace to prosper, that unction to make it, Lord, release that unction upon them now. So wherever you are, receive that grace upon your head. Receive that unction. Receive that unction. Receive that unction. Receive that unction. He said He will prosper the work of your hand. I don't know what you are doing. Yo no sé lo que tú haces. C'est pas ce que tu fais. I don't know the job you are doing. Yo no sé el trabajo que tú haces.
have been doing that business. I don't know how long you have been doing that job. I don't know how long you have been struggling there. I have gone to the grave. He said, I will bless the work of your hands. So whatever you are doing, it shall be blessed this year. The work of your hands shall be blessed this year. It shall be blessed this year. It shall be blessed this year. It shall be blessed this year. In the name of Jesus. He says, either in the field I will bless you. Dice incluso en el campo te bendeciré. Si dans le terrain je te bénirai. Either in the city I will bless Si you. en la ciudad te bendeciré. En la ville je te bénirai. That's why I say, whatever our feet shall tread upon, Dice por eso cualquier sitio donde pisan tus pies. Partout où tu te poses ton pied. He has given for our Ya possession. te la para poseer. Ya te la pour notre possession. Because your feet has entered this 2026. Porque tus pies han entrado en este 2026. Every good thing in this 2026. Toda cosa buena en este 2026. Chose bonne dans ce 2026. Receive the power to possess the Lord. Receive the power to possess the Lord. Receive the power to possess the Lord. In this year, En este año, help us from the north. ayudadores desde el norte, legisladores du nord, Help us from the south. ayudadores desde el sur, legisladores du Help sud, us from the west. ayudadores desde el oeste, desde el Help oeste, us from the east. ayudadores desde el este, desde el este. People who have something to add value to your life. Gente que tiene cosas para añadir valor a tu vida. Yo creo que je peux ajouter la valeur sur ta vie. The Lord is sending them your Le way. Seigneur est en face de toi. They shall find you. Te They va shall bless your life. They shall bless your life. They shall bless your life. This year shall be a year of pleasant reference. Références agradables. Cette année, c'est une année de références plaisantes. Pleasant reference. Références agradables. Références plaisantes. When you will look back, Cuando regarder derrière, years to come, años en venir, les années qui viendront, and then you look at 2026, mirarás 2026, et regarder 2026, you will say, vas a decir, tu vas dire, it is the year my story changed. era el año que mi historia cambió, que mon histoire a changé. Oh, it is the year. Era el año que The cambié. year my story changed. The year my level changed. The year I receive a new garment. Oh! Before we shall end the year, Antes de que acabemos este año. Avant que nous finissions cette année, you no longer be singing a song that says things are getting better. no solamente estarás cantando la canción que dice que las cosas se están mejorando. Tu vas plus chanter la chanson qui dit les choses sont en train de s'améliorer. But you'll be singing a song that says, Estarás cantando la canción que dice. Tu vas chanter la chanson qui dit. Jesus, yeah, you are going to be Jesus, yeah, in the space of shadow, all was the cross, Jesus, yeah. Already possible.
de Dieu. Stretch forth your hands. Estreche sus manos a Étendez Él. vos mains. As you begin to declare upon the man of God, Cuando empieces a declarar Donc tu commences à déclarer sur l'homme de Dieu. that the grace of God will be multiplied. Que la grâce de Dieu se multiplie. In this year, En cette année, double portion of anointing, une portion d'onction. unction of the Holy Ghost. unción del Espíritu L'onction Santo. du Saint-Esprit. The Lord will raise upon his family. El Señor va a reinar sobre su Shall we familia. open our mouths and begin to call upon God? Abran a su abran Release your mouth and begin to declare. Father, by your power, precious God, release your anointing. Double portion of your power upon your servants, upon his family this year. We cover them with the blood of Jesus. Every powers of darkness, every powers of darkness, every supernatural spirits projected from the demons of darkness and death and evil. Let them be brought by the fire. Thank you, precious Father. Precioso Padre. In